చాట్ కోసం లైవ్ చాట్ సార్ లైవ్ అదే వెళ్ళిపోతుందా? ఓకే. మనము ఇంతకుముందు క్లాస్లో అడిషన్ రియాక్షన్స్ డిస్కస్ చేసాం. Addition reactions. 2 marks question important. Now, what about the catalyst? What about hydrogenation of oils? Difference between oil and fat and substitution reactions. Substitution reactions is the most important one for 4 marks. It is many times repeated in public examinations. ఏంటి టాపిక్ అని చూద్దాం. సో మనం అడిషన్ రియాక్షన్స్లో క్యాటలిస్ట్ దాన్ని నికెల్ని యూజ్ చేశాం. క్యాటలిస్ట్ ఏమి యూజ్ చేశారు? నికెల్. సో వాట్ ఈజ్ ఏ క్యాటలిస్ట్? సో క్యాటలిస్ట్ అనేది ఒక సబ్స్టెన్స్. అది ఏం చేస్తుందంటే స్పీడ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ లేదా రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. ఇంక్రీజ్ అయినా చేయొచ్చు లేదా డిక్రీజ్ అయినా చేయొచ్చు. సో వాట్ ఈజ్ ఎ క్యాటలిస్ట్ అంటే డెఫినేషన్ చూద్దాం. 1 మార్క్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈజ్ క్యాటలిస్ట్? ఏ కెమికల్ సబ్స్టెన్స్, ఏ కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ రాసుకుంటారు which regulates the rate of means here speed of rate of reaction without itself undergoing any chemical change. Any chemical change is called catalyst. కెమికల్ రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ కాకుండా కానీ స్పీడ్ ఆఫ్ రియాక్షన్, రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అంటే ఒకటి, స్పీడ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అది ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు లేదా డిక్రీజ్ చేయొచ్చు. రెగ్యులేట్ అంటే ఏమని అర్థం? ఇట్ మే ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్. స్పీడ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ పెంచేది లేదా తగ్గించేది. ఇట్ క్యాన్ ఇంక్రీజ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఆర్ ఇట్ క్యాన్ డిక్రీజ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ రియాక్షన్, but it does not participate in the chemical reaction without itself undergoing any chemical change. It does not participate in the chemical reaction, but it can alter, it can change the speed of reaction. It is called catalyst. But in the addition reactions in the previous class we explained conversion of unsaturated carbons into hydrocarbons into saturated hydrocarbons, like ethane into ethene into ethane. సో ఆ ప్రాసెస్లో మనము నికెల్ అనే క్యాటలిస్ట్ని యూజ్ చేసాం. నికెల్ అనేటువంటి క్యాటలిస్ట్ని యూజ్ చేసాం. సో ఆ విధంగా మనకు నికెల్ అనేటువంటిది అక్కడ ఏం చేస్తుంది అంటే రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ మాత్రమే ఆల్టర్నేట్ చేస్తుంది. రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ మాత్రమే మారుస్తుంది. నికెల్ అనేది కెమికల్ రియాక్షన్ ఏవి కన్నా పార్టిసిపేట్ చేయదు. బట్ సేమ్ కెమికల్ catalyst is also used in hydrogenation of oil. But before going to hydrogenation of oil, what is the difference between oil and fat? So this is also short answer question. 2 marks question. Write the differences between oil and
fat. Vanishta, this is? So what are the differences between oil and fat? So what is oil? But we, in our daily life, so we may use the different oils for various purposes. For example, groundnut oil, sunflower oil, cottonseed oil, coconut oil, castor oil. So we use various kinds of oils for various purposes. But what is the oil? Standard definition. Oil is a liquid at room temperature. Oil is a liquid at room temperature. Oil is a liquid at room temperature. Room temperature means nearly 27 degrees Celsius. So we can see in our houses cooking oils, a groundnut oil or palm oil or sunflower oil. They can be found in liquid state at room temperature. Fat. Fat is a solid at room temperature. Fat is a solid at room temperature. Example for oil. Groundnut oil, sunflower oil, palm oil, coconut oil, etc. ఇవన్నీ room temperature వద్ద ఏ స్థితిలో ఉంటాయి? Liquid state లో ఉంటాయి. Example for this one we are taking a ghee. నెయ్యి, ghee. గడ్డ కడుతుంది కదా? 27 degrees Celsius, at 27 degrees Celsius it will be in solid state. It has unsaturated fatty acids. Unsaturated fatty acids. Oil has unsaturated fatty acids. Unsaturated fatty acids. Fatty acids are also example for organic compounds. Carboxylic acid group కలిగినటువంటి acids. Long chain of carbon and hydrogen atoms తో పాటు ఏముంటది? కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ గ్రూప్ ఉంటుంది. For example for this fatty acid is C17H35COOH. You know carboxylic acid functional group C RCOOH. R is C17H35. This is called a stearic acid. What is that? Stearic acid. So ఈ విధంగా మనము చెప్పవచ్చు. Oil has unsaturated fatty acids. Fat has saturated fatty acids. Oil cannot be preserved. Oil cannot be preserved without spoiling for a long time. So you cannot preserve oil for a long time without spoiling. చెడిపోకుండా మనం నిల్వ ఉంచలేము. ఆయిల్ వచ్చేసి సంవత్సరం అంతా వాడుతూ ఉంటామా? మంత్లీ తెచ్చుకుంటాం కదా ఆయిల్. సో వీ కెనాట్ ప్రిజర్వ్ ద ఆయిల్ వితౌట్ స్పాయిలింగ్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ unsaturated
fatty acids. If you use this oil for a long time, its smell changes, its taste also changes. Next, it can be preserved. Fat can be preserved for long time. Fat can be preserved for long time. It cannot be preserved without spoiling. చెడిపోకుండా దీన్ని నిల్వ ఉంచలేం. దీనైతే నిల్వ ఉంచవచ్చు. It can be preserved without spoiling. So you write the differences between oil and fat means these points enough for 1 mark or 2 marks. But how can we convert oil into fat? That is related to hydrogenation of oil. That's only. ఫాస్ట్ గా నోట్ చేయండి. ఎక్కువ సార్లు పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ లో రిపీట్ అయినటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటంటే రైట్ ద సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ ఆల్కేన్స్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్. ఎగ్జాంపుల్ తో మనం రాయాల్సి ఉంటుంది. Okay, na? Next, what about hydrogenation of oils? Hydrogenation of oil is also 1 mark topic or 2 marks topic, important one. So how can we convert oil into fat? How can we preserve oil for a long time without spoiling? But you can see in the market a solid state of oil in the form of dalda. In the form of which one? Dalda. మనకి మార్కెట్ లో దొరుకుతుంటది డాల్డా అని. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ మార్గరిన్ అని చెప్తూ ఉంటారు. ఆర్ ఇన్ తెలుగు వనస్పతి అని చెప్తూ ఉంటారు. డాల్డా, మార్గరిన్, వనస్పతి ఇలాంటి నేమ్స్ తో దొరుకుతుంది. పాకెట్లలో వస్తుంది, డబ్బాలలో కూడా వస్తుంది, బాక్స్లలో వస్తుంది, అలాగే టెట్రా ప్యాక్లలో వస్తుంది, అలాగే మనకు స్మాల్ క్వాంటిటీలో దొరుకుతుంది, లార్జ్ క్వాంటిటీలో కూడా దొరుకుతూ ఉంటుంది. ఎల్లో కలర్లో ఉంటుంది. జనరల్గా ఫర్ కుకింగ్ పర్పస్ డ్యూరింగ్ ద ఫంక్షన్స్ ఇట్ కెన్ బి యూస్డ్. ఫంక్షన్స్ జరిగేటప్పుడు లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్కు వచ్చేసి ఫుడ్ను సర్వ్ చేయాలంటే ఫుడ్ను తయారు చేయాలి. ఆ ఫుడ్ను తయారు చేసేటప్పుడు డాల్డాని ఎక్కువ వాడతాం, రాయల్ బటర్. But in our daily life, in the daily activities for cooking purpose, we won't use dalda. Instead of that, we use oil. Because dalda is a fat, it has a saturated fatty acids.
సో లార్జ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ కలిగినటువంటి డాల్డా కానీ నాట్ ఫిట్ ఫర్ అవర్ హెల్త్ ఫర్ యూజింగ్ డైలీ కుకింగ్ పర్పస్. అందుకే డైలీ యూజ్ చేయాలి, ఫంక్షన్స్లో మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. సో డాల్డా ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ విచ్ వన్? ఫ్యాట్ అని చెప్తాం, బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ సాలిడ్ స్టేట్ ఆయిల్. సాలిడ్ స్టేట్ ఆయిల్. సో ఎందుకు ఆ విధంగా మారుస్తారంటే ఆయిల్ కెనాట్ బి ప్రిజర్వ్డ్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైం వితౌట్ స్పాయిలింగ్ అని చెప్పాం. టు ప్రిజర్వ్ ద ఆయిల్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైం వితౌట్ స్పాయిలింగ్ ఇట్ మస్ట్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఫ్యాట్. ఏ విధంగా మార్చాలి? దాన్ని ఫ్యాట్ గా మార్చాలి. ఆయిల్ చెడిపోకుండా ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంచాలి అంటే దాన్ని ఏ విధంగా మారుస్తారు? ఫ్యాట్ గా మారుస్తారు. ఆ ఫ్యాట్ ని ఇక్కడ ఏమంటాము? డాల్డా అని. సో డాల్డాని ఏం చేస్తారు? గీ వ్యాపారస్తులు, గీ బిజినెస్ లో, నెయ్యి వ్యాపారంలో కల్తీ, కంటామినేట్ చేస్తారు, మోసం చేస్తారు. ఎందుకంటే దాని కలర్ దీని కలర్ ఒకటే ఉంటుంది. నెయ్యి కల్తీ వ్యాపారంలో కలిపేవి ఏంటంటే డాల్డాని, బికాస్ బోత్ హ్యావ్ సేమ్ కలర్స్. సో వాట్ ఈస్ హైడ్రోజనేషన్ ఆఫ్ ఆయిల్? సింపుల్, కీప్ హైడ్రేటింగ్ హైడ్రోజనేషన్ ఆఫ్ ఆయిల్. సింపుల్ గా ఈక్వేషన్ రాసినా సరిపోతుంది. కీప్స్ హైడ్రేటింగ్ హైడ్రోజనేషన్ ఆఫ్ ఆయిల్ సో వాట్ ఈస్ హైడ్రోజనేషన్ ఆఫ్ ఆయిల్ అని అడిగితే మీకు గుర్తు రాలే డెఫినేషన్. సింపుల్ గా ఇప్పుడు చెప్పబోయే ఈక్వేషన్ రాసినా మార్క్ వచ్చేస్తుంది. ఆయిల్ ప్లస్ H2 gas gives rise to నికెల్ అనేది ఏంటి? క్యాటలిస్ట్. దీని సమక్షంలో ఏం చేస్తారు? వేడి చేస్తారు, హీటింగ్ జరుగుతుంది. అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది? సో ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఇంటూ ఫ్యాట్ బై హీటింగ్ in the presence of catalyst nickel using reagent hydrogen gas is called hydrogenation of oil. So simple ga oil plus H2 gives rise to what is that? Fat and sugar. It is a liquid state oil, it is a solid state oil. So the process of converting oil into fat with the help of H2 gas in the presence of catalyst nickel is called which one? Hydrogenation of oil. ఆ ఫ్యాట్ ని మనం ఏమని చెప్తాం? డాల్డా అనే పేరుతో చెప్తాం. వెజిటబుల్ ఆయిల్. దిస్ ఇస్ a vegetable oil. Which oil this is? Vegetable. So you can also add vegetable oil. And this is called what is that? డాల్డా అని కూడా చెప్తాం. బట్ ఫ్యాట్ అంటే మళ్ళీ అనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో అనిమల్ ఫ్యాట్ హ్యావింగ్ a saturated fatty acids in bracket డాల్డా అని చెప్తాం. మీకు ఏది గుర్తు రాలే? సింపుల్ గా ఈక్వేషన్ రాసినా మార్క్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్, సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. నెక్స్ట్ very important question, many times repeated in public examination. Even it is not a textual question, important one for both the state and CBSE. So
రీప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్స్ అని కూడా చెప్తాం. కీప్ హైలైటింగ్, లేకపోతే క్వశ్చన్ రాసుకోండి. Most important one, write the substitution. Write the substitution. Substitution means here replacement. Reactions of alkanes with one example. In the presence of sunlight. This is a condition. In the presence of sunlight. And a reaction, replacement reactions will happen in the presence of sunlight energy. So now, what about a substitution reaction? Keep reading. Substitution reaction. Indeed, substitution reaction chuda. For example, there are two compounds, compound A, compound B. It has compounds, it has atoms. It is a compound A, chemical compound A. This A has 3 X atoms, 3 Y atoms. Now it is a compound B. Element B. It is which one? Element B. Now it has atoms like 3 Z atoms. In 3 Z atoms. Okay na? ఈ విధంగా రీప్లేస్. అది ఇక్కడికి వస్తే ఇది వెళ్ళిపోతుంది, రీప్లేస్ అవుతుంది, సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. వైని బయటికి పంపించి ఆ స్థానంలోకి ఇది వస్తుంది. ఓకేనా? దాన్ని ఏమని చెప్తాం? సబ్స్టిట్యూషన్. బ్రాకెట్ ఏం రాసా? రీప్లేస్మెంట్ అని రాసా. అడిషన్ రియాక్షన్స్ లో ఆల్గేన్స్ పార్టిసిపేట్ కావు అని చెప్పారు. ఆల్గేన్స్ ను పారాఫిన్స్ అని కూడా చెప్తాం. ఏమని చెప్తాం? పారాఫిన్స్. ఆల్గేన్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ పారాఫిన్స్. పారా అనేటువంటి పదం పారా నుంచి వచ్చింది, లిటిల్ అని అర్థం. ఇట్స్ మీనింగ్ ఇస్ లిటిల్. అఫిన్ అంటే అఫినిటీ. అఫినిటీ మీన్స్ ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పొచ్చు, ఆసక్తి అని చెప్పు. They have little interest to participate in chemical reaction. Alkanes have little interest to participate in chemical reaction because they don't want to participate. They no need to participate because they are saturated hydrocarbons. అవి సంతృప్తం చెందినటువంటి హైడ్రోకార్బన్స్ కాబట్టి అవసరం లే కెమికల్ రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి. కాబట్టి అవి ఒక వీక్ కెమికల్ రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. అవే ఏంటంటే సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్. దే డు నాట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ అడిషన్ రియాక్షన్. అడిషన్ రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేసేటువంటి అన్సాచురేటెడ్, దట్ ఈస్ ఆల్కీన్స్, ఆల్కైన్స్. రీప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేసేటువంటి ఏంటంటే రీప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్స్ అన్నా సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ అన్నా ఒకటి ఏది పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి? ఆల్కేన్స్. అంటే ఒక సబ్స్టెన్స్ లో ఉన్నటువంటి ఆటం కానీ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆటం కానీ ఇంకొక సబ్స్టెన్స్ లో ఉన్న ఆటం లేదా గ్రూప్ ఆఫ్ ఆటం చేత రీప్లేస్ చేయబడితే దాన్ని ఏమని చెప్తామంటే సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్. ఇక్కడ దేంతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నాడు? ఎగ్జాంపుల్. మనం ఆల్కేన్స్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాం. మీథేన్, ఈథేన్, ప్రోపేన్, బ్యూటేన్ ఇలా చెప్పాం. ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీథేన్ ను తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో విత్ వన్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ విత్ క్లోరిన్. ఇక్కడ కంటిన్యూషన్ రాసుకోండి. విత్ విచ్ వన్?
క్లోరిన్ అని రాస్తాం. మనం రాయలేదు విత్ క్లోరిన్, క్వశ్చన్ లో విత్ క్లోరిన్ అని రాస్తాం. ఏ రియాక్షన్ రాసుకుంటారా అండి? ఏ రియాక్షన్ in which one atom or group of atoms in the given substance can be replaced by an atom or group of atoms from other substance is called substitution reaction. Or it is also called replacement reaction. Now example, methane is example for which one? Alkane. In the presence of sunlight, can participate in the substitution reaction with chlorine as follows. Equations రాయాలి, most important equations మనం రాయాలి. Yes, write it fast. ఫోర్ మార్క్స్ అయినా రావచ్చు, 8 మార్క్స్ అయినా రావచ్చు, క్లోరిన్ తో అయినా రావచ్చు, ఇవన్నీ హాలోజన్ ఎలిమెంట్స్. 7th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ మనం చదివాం. ఫ్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్ ఇవి చెప్పాం. సో దీంట్లో దేంతో రాయమన్నాడు? ఓన్లీ క్లోరిన్ తో రాయమన్నాడు. జనరల్ గా ఇంతవరకు అడిగిన ఎగ్జామ్స్ లలో క్లోరిన్ అడిగాడు. ఒక్కసారి హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామ్స్ అంటే మనకి SA1 ఎగ్జామ్ లో ఒకసారి ఫ్లోరిన్ తో కూడా రాయమన్నాడు. క్లోరిన్ తో ఏ విధంగా రాస్తామో ఫ్లోరిన్ తో కూడా ఆ విధంగానే రాస్తాం. సేమ్ ఫార్ములా వస్తుంది. Cl తీసేసి F రాయడమే. ప్రతిష్ఠ మనం ఈ చాప్టర్ అయిపోతే బ్లూ ప్రింట్ తీశాను. మనకి 10th క్లాస్ కు సంబంధించి స్టేట్ సిలబస్ బ్లూ ప్రింట్ అంటే ఏ చాప్టర్ లో 2 మార్క్స్ ఏ చాప్టర్ నుంచి వస్తాయి, 4 మార్క్స్ దేని నుంచి వస్తాయి, 8 మార్క్స్ దేని నుంచి వస్తాయి. బ్లూ ప్రింట్ గవర్నమెంట్ రిలీజ్ చేసిన బ్లూ ప్రింట్ ప్రింట్అవుట్ తీశాను. దాన్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. దాని ప్రకారం చదివితే 50 out of 50. అలాగే బయాలజీ కూడా ప్రింట్అవుట్ తీసాం. అది కూడా మీకు ఐడియా ఇచ్చినాము అంటే ఏ చాప్టర్లో AS1 చదవాలనా, AS2 చదవాలనా, AS4 చదవాలనా అని క్వశ్చన్ దగ్గర బ్రాకెట్లో ఇచ్చింటాడు వాడు. AS1, AS2 అవి ఏవి 4 మార్క్స్, ఏవి 2 మార్క్స్, ఏ 8 మార్క్స్ ప్రింట్అవుట్ తీసాను. అవన్నీ ఒక క్లారిటీ తీసుకొస్తే అడిగి మనకు మాక్సిమం స్కోర్ను చేయొచ్చు. అయిపోయింది. అది ఎగ్జాంపుల్ రాయాలి. ఏది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా? మీథేన్. ఏమన్నాడు? రైట్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ ఆల్కేన్స్ with one example.
So with chlorine. So in the presence of sunlight. So one example of alkane, what is taken? Methane, whose formula is CH4. So now equations important. Equations చాలా ఈజీ. మీరు ఒక ఈక్వేషన్ రాస్తే మిగతా ఈక్వేషన్స్ ను మీరే రాస్తారు చూడండి. Equations, first one methane CH4 no దేంతో కంబైన్ అవుతుంది? క్లోరిన్. ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ ఏమవుతుంది? ఏంటి రీప్లేస్మెంట్ అంటే ఏ రియాక్షన్ ఇన్ విచ్ an atom or group of atoms can be replaced by other atoms from a other substance అని చెప్తారు. ఇది వచ్చేసి హైడ్రోజన్ బయటికి పోరా దీంట్లో ఉన్న హైడ్రోజన్ hydrogen you can go out అంటనే yes chlorine I can go out but I only cannot go out. To go out of this compound I need one more atom. నేను బయటికి పోవాలంటే నేను ఒకదాన్నే పోను, నాతో పాటు నువ్వు వస్తావు అంటే చెప్పు నేను బయటికి పోతాను. సరే నా దగ్గర 2 ఆటమ్స్ ఉన్నాయి, నువ్వు దాన్ని తీసుకొని నువ్వు బయటికి వెళ్ళిపో అంట. అంటే ఇక్కడ ఒక హెచ్, ఇక్కడ ఒక Cl, దీని ఏమంటాం? హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్. గ్యాస్ రూపంలో వస్తుంది. యాసిడ్ అయితే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అంటారు. ఇదేంటి? హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్. అప్పుడు ఎన్ని మిగులుతాయి? ఒక హెచ్ వెళ్ళిపోతే ఎన్ని మిగులుతాయి? CH3. ఈ క్లోరిన్ ఆ హెచ్ స్థానంలో బయటికి పోయిన స్థానంలో వస్తుంది. CH3Cl. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ మిథైల్ క్లోరైడ్. ఏమంటా? లేదంటే ట్రైక్లోరోమీథేన్ ఏమని చెప్పొచ్చు దీన్ని? ట్రైక్లోరోమీథేన్ అని చెప్పొచ్చు, లేదా మిథైల్ క్లోరైడ్ అని చెప్పొచ్చు. మిథైల్ క్లోరైడ్ అన్న ట్రైక్లోరోమీథేన్. ఈ రియాక్షన్ ఎంతవరకు జరుగుతుంది? మొత్తం దీనిలో ఉన్నటువంటి అన్ని హైడ్రోజన్స్ క్లోరిన్ చేత రీప్లేస్ అయ్యేంత వరకు కొనసాగుతూనే ఉంటాయి. మళ్ళా ఇది CH3Cl again combines with which one? So Cl2 in the presence of sunlight. మళ్ళా హైడ్రోజన్ బయటికి అంటారు. పోతా నువ్వు కూడా నాతో పాటు అంటే మళ్ళా ఒక Cl తీసుకుని ఏమవుతుంది? HCl గా బయటకు వస్తుంది. అప్పుడు ఎన్ని మిగులుతాయి? CH2. ఆల్రెడీ 1 chlorine, 1 chlorine. This is CH2Cl2. This is called methylene chloride. Methylene chloride లేదా ఎన్ని క్లోరిన్ వచ్చాయి? 2. డైక్లోరోమీథేన్ ఏమని చెప్పొచ్చు దీన్ని? డైక్లోరోమీథేన్. ఇదైతే ఈజీగా గుర్తుంటుందని ఈ పేరు రాస్తున్నాను నేను. క్లోరోమీథేన్ మనము పొరపాటు రాసాం. ఓన్లీ ఒకటే కదా క్లోరిన్ ఉండేది. ఓన్లీ క్లోరోమీథేన్. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ క్లోరోమీథేన్. ఇట్ ఈస్ డైక్లోరోమీథేన్. దీన్ని ఇంకొక విధంగా ఏమని చెప్పొచ్చు? మిథైల్ క్లోరైడ్. ముందు మనం ట్రైక్లోరోమీథేన్ అని రాసాం. Cl3 ఉంటే ట్రైక్లోరోమీథేన్ రాయొచ్చు, పొరపాటున రాసాం, మిస్టేక్. సో క్లోరోమీథేన్ అండ్ దిస్ ఇస్ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి ఏమంటాం? డైక్లోరోమీథేన్ లేదంటే మిథైలిన్ క్లోరైడ్ అని చెప్పు. నెక్స్ట్ అగైన్ CH2Cl2 మళ్ళా వస్తుంది క్లోరిన్. బయటికి పో అంటారు. ఎవరిని? హైడ్రోజన్. అప్పుడు ఏముంటుంది? హైడ్రోజన్. సరే పోతానే నువ్వు కూడా నాతో పాటు రా. HCl. ఎన్ని మిగులుతాయి? 1 CH. ఇక్కడ 2 ఆటమ్స్, ఇక్కడ ఒకటి బయటికి వెళ్ళిపోయింది కదా. ఇప్పుడు ట్రైక్లోరోమీథేన్ వస్తుంది. 3 వచ్చినాయి కాబట్టి దీని ఏమంటాం? ట్రైక్లోరోమీథేన్. ట్రైక్లోరోమీథేన్. మనం యాసిడ్స్, బేసెస్, సాల్ట్స్ లో చెప్పాం. ఇంకొక పేరు ఏమని చెప్పాం? దీన్ని క్లోరోఫామ్ అని చెప్పాం. ఏమన్నాము? క్లోరోఫామ్ అని కూడా చెప్పవచ్చు. CHCl3 మీన్స్ క్లోరోఫామ్. యాసిడ్స్, బేసెస్, సాల్ట్స్ లో యూజెస్ ఆఫ్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ చెప్పాం, గుర్తుందా? యూజెస్ ఆఫ్ బ్లీచింగ్ పౌడర్. తాళ్ళ పొద్దుటూరు డ్రింకింగ్ వాటర్ లో క్లోరోఫామ్ కలిపారు అని యూజెస్ చెప్పాం. సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ CHCl3 plus Cl2. Here condition మనం రాయాలి. In the presence of sunlight. In the presence of
సన్లైట్. నెక్స్ట్ CHCl3 మళ్ళా ఉన్న ఒక హైడ్రోజన్ ఏం చేస్తుంది, బయట పంపిస్తుంది కదా ఏ రూపంలో, HCl. ఏం మిగులుతుంది చూడండి, ఓన్లీ Cl3, ఇక్కడ ఒక Cl, ఏమవుతుంది ఇది Cl4. దీన్ని ఏమంటాం, టెట్రా క్లోరో మీథేన్ అంట. ఏమని చెప్తాం దీన్ని, టెట్రా క్లోరో. 4 ఉన్నాయి కదా, ఆల్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఆర్ రీప్లేస్డ్. అన్ని అయిపోయినాయి, హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయా. నౌ ద రియాక్షన్ కమ్స్ టు స్టాప్. అంటే ప్రతిసారి ఒక హైడ్రోజన్ ఆటం ఒక క్లోరిన్ చేత ఏమైంది, రీప్లేస్ చేయబడింది. అందుకే ఈ రియాక్షన్స్ ఏమంటాం, సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ అంట. సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ లో దీని ఏంటి, హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్, ఇది క్లోరోమీథేన్, డైక్లోరోమీథేన్, ట్రైక్లోరోమీథేన్ ఆర్ క్లోరోఫార్మ్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ టెట్రా క్లోరోమీథేన్. లేదంటే దీన్ని ఇంకొక విధంగా ఏమని చెప్తా అంటే కార్బన్ టెట్రా క్లోరైడ్, కార్బన్ టెట్రా క్లోరైడ్. నెక్స్ట్ ఇదే క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ లో దేంతో రాయమంటాడు, ఫ్లోరిన్ తో రాయమన్నాడు. దేంతో రాయమంటాడు, ఫ్లోరిన్ తో రాయమంటాడు. జస్ట్ ఏమన్నా F2 F CH3F HF. నెక్స్ట్ CH3F F2 CH2 F2 HF. మళ్ళా CH2 F2 ప్లస్ F2 CH F3 HF. నెక్స్ట్ CH F3 F2 C F4 HF. HF అంటే హైడ్రోజన్ ఫ్లోరైడ్, హైడ్రోజన్ ఫ్లోరైడ్. ఒకవేళ అయోడిన్ తో రాయమన్నాడు, దేంతో రాయమన్నాడు, అయోడిన్, HI, హైడ్రోజన్ అయోడైడ్, హైడ్రోజన్ అయోడైడ్. క్లోరిన్ తో అయినా అడగొచ్చు, క్లోరిన్ తో అయినా అడగొచ్చు, లేదంటే అయోడిన్ తో. సో ఇవి మీరు నోట్స్ లో రాసుకోవాలి ఓన్ గా. సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ ఆల్కేన్స్ విత్ ఫ్లోరిన్ అని రాసుకోవాలి, విత్ అయోడిన్ అని కూడా రాసుకోవాలి. ఒకటి నేర్చుకుంటే ఇది నేర్చుకుంటే ఈజీ. మోస్ట్లీగా అయితే అడుగుతుంటాడు ఎగ్జామ్ లో, వాటితో కూడా మనము రాసే విధంగా తయారు కావాలి. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనము సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ లైక్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ అయినటువంటి మనకు ఇథనాయిక్ యాసిడ్, అలాగే ఎస్టరిఫికేషన్ రియాక్షన్స్ గురించి చూద్దాం. ఇది ఈ రోజు క్లాస్. దట్స్ ఆల్ టుడేస్.